حیدرآباد کے قطب اللہ پور حلقے کے روڑہ میں سری نگر میں واقع ضامن ہائی اسکول میں سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں 5th کلاس تا 9th کلاس کے طلباء نے حصہ لیا۔ طلباء نے مختلف اقسام کے جدید ٹیکنالوجی اور ذہنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سائنسی نمائش کے ذریعے طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کی جانچ کی جاتی ہے، چونکہ بچوں کا سوچنے کا انداز بڑوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے سائنسی ماڈلز کی بنا پر ایسی کئی چیزیں بنا لیتے ہیں جنہیں مزید بہتر کر کے یا تھوڑا اور کام کر کے حقیقت میں کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ سائنسی نمائش کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ طلباء کو کتابیں پڑھانے کے ساتھ عملی زندگی میں سائنس کے تجربات کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ طلباء نے جو پڑھا ہے اسے حقیقی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی ماڈلز پیش کر کے اپنے صلاحیتوں کو ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے۔ سائنس پروجیکٹ طلباء کو کچھ وقت کے لیے نصابی کتابوں سے نکال کر عملی زندگی میں لے آتے ہیں، یعنی طلباء کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے طور پر کوئی سائنس ماڈل بنا سکتے ہیں۔ سائنس ماڈل بنانے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں جو پڑھایا گیا ہے اسے حقیقی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس نمائش میں حصہ لینے والے طلباء کی دیگر صلاحیتوں میں بھی زبردست اضافہ ہوتا ہے، نیز نئی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ طلباء نے ایئر پولیوشن، قلب کے فنکشنز، ڈے اینڈ نائٹ ورکنگ ماڈل، ارتھ کویک الارم جیسے مختلف قسمیں ڈسپلے کیے۔ مثال کے طور پر ایک سائنس پروجیکٹ بنانے کے دوران طالب علم صرف ماڈل ہی نہیں بناتا، بلکہ اس کا دماغ تیزی سے چلتا رہتا ہے اور وہ یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ یہ ماڈل کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کیا نیا کر سکتا ہے۔ آج یہ کارنامہ قطب اللہ پور کے ضامن ہائی اسکول میں منعقدہ سائنس ایگزیبیشن میں دیکھنے میں آیا، جہاں اسکول ہزا کے طلباء نے مختلف سائنسی ماڈلز پیش کیے تھے۔ پروگرام کا افتتاح پرنسپل سید زاہد علی شیخ سلیمان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے طلباء کے والدین نے بھی حصہ لیا۔ پروگرام میں طلباء نے کلچرل پروگرام بھی پیش کیا۔ ناظرین نے طلباء کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ Good morning, sir. Welcome to Science Fair. This is our project, air pollution. These are factories. Air pollution comes from these factories. Air pollution is the combination of the air harmful agents and biological substances. It can affect the environment and human health. Those who are living near these factories, they should be careful. They can get many diseases such as breathing problem. Air pollution is the presence of the substance in the atmosphere that are harmful to our health or other living beings on the earth. This is the industrial wastage which came from the industry. It can be destroyed the environment and the human. It can be physical, chemical and the biological. There are the different types of air pollutions are there. Gases, particulates and the biological molecules. Thank you. To stop pollution, we should have to plant more and more trees. Thank you. पानी डाल के पहले इसमें नॉर्मल पानी डालना, पीछे then we have to mix. Now we have to add potassium permanganate. Formula KMnO4. Then we have to add chemical hydroperoxide. Gas. Oxygen. You are seeing the gas. This is called oxygen. It is oxygen. What gas you are seeing, that is oxygen. Good morning, sir. This is our topic, heart. Heart is located in the chest cavity between the lungs. Heart has divided into 4 chambers: the upper chamber, artery, and lower chamber, ventricles. The heart beats up to 60 to 100 times per minute. The heart pumps the oxygen-rich blood through the heart. Sends blood through the arteries. The blood returns to the heart through the veins. The blood again return to the heart and start the cycle again. The cycle will go on up to what time our heart will beat. And the circulatory system carries, this is the blood vessels, sir. Our circulation system carry blood vessels. Under the blood vessels, artery and veins are there. The arteries will take blood away from the heart like this, and the veins will carry back to the heart. See, sir, inside blood is going.
Like this it will go. The circulatory system carries oxygen, nutrition and remove waste products like carbon dioxide. जब आर्टरीज में ब्लड जाता है ना सर, वो वेस्ट प्रोडक्ट से ही कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी को जरूरत नहीं है उसकी. तो यहाँ पर लंग्स रहते हैं. लंग्स क्या करते हैं, जब हम लोग का सांस बाहर छोड़ते हैं ना, वो टाइम में जब अपने ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, वो लंग्स की तरह ब्रीथ से बाहर चला जाता है. अब ओनली बस है यहाँ पर प्योर ब्लड. प्योर ब्लड अपने हार्ट को मीन्स वापस लेके जाकर दे देते हैं. और अपना हार्ट क्या करता है, वो बॉडी के पार्ट्स को पंप कर देता है. किसको कितना होना है वो अपना हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाता है. थैंक यू सर. दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ अर्थक्वेक अलार्म. अर्थक्वेक अलार्म बोले तो अब जमीन हिले तो लोग गिर जाते, बिल्डिंग गिरेंगे वैसे लोग मर जाते. अब लोग नहीं मरना बोल के नए ज़माने में लोग क्या करें, एक ऐसी चीज़ बनाए जमीन हिले तो ना आवाज़ करता. देखो अभी नहीं हिले तो आवाज़ करता जमीन, जिससे क्या होता, लोग बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं. आगे लोगों को मालूम आता कि अपन बच जाते. देखो तो जब जमीन जब हिलती तो बिल्डिंग गिर के टूट जाते, उसके अंदर लोग दबके मर जाते. इसलिए उससे बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट बना है. और एक प्रोजेक्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर. ये क्या रहता बोले तो जब टैंक भर जाती तो पानी नीचे आता, पानी आए तो लोग परेशान हो जाते, अरे पानी आया. मगर ये ज़माने में क्या हो गया, अब टैंक ही भरती तो आवाज़ आती और पानी का कितना लेवल है वो भी बताता है टैंक में. अब जैसे टैंक ही भरते जाती लेवल बताते जाता. अब जैसे टैंक भर जाती आवाज़ करता है. और फिर जब जैसे पानी निकाल देते फिर अपने आप आवाज़ बंद हो जाती है और पानी के लाइटें जो रहते हैं वो पूरे नीचे उतर जाती है. लेवल में. थैंक यू. It is an induction current. Here we have two copper wires. One is attached with LED light, other one is attached with conductor. In this copper wire, electricity is there. When we are pushing LED light toward conductor, the bulb is glowing. It is called magnetic field here. It is only induction current. Thank you. Neutralization. I take some water. In water, I add some turmeric. It makes its color change in yellow color. I add some detergent in yellow water. It change in red color. It is called neutralization. Right. It is called neutralization. Thank you. Good morning, sir. My name is Mohammad Muzammil. I am from 8th class Lota. Today we are explaining about day and night working model. The model can show us the different parts of Earth. The different parts of Earth express day and night in different times and different places. When in our India the day was working in that time only. In America the night was there. Thank you. My name is Shireen Fatima from 9th standard. Good morning, my name is Shireen Fatima from 9th standard. I am telling you about the water sewage treatment, water filtration. This water is coming from the rain and wastewater. The chemical which is present in this water will absorb by these materials and release the pure water which we can drink. The harmful water will reduce the oxygen content of the water. This is useful for the domestic life. Coal, cotton will absorb the stone, sand, coal. Cotton will absorb the waste materials and release the chemical water. It refers to action of humanly enlarging an object with the help of lenses. Also, the object does not physically become larger, but only appear larger besides. This concept has it from two forms. The eye can then be larger. Instead of and a good image can be obtained very easily. First is the microscope that makes the distance appear closer, and second is the telescope that makes the distance closer, and images are more clear and defined. Now, friend will introduce the topic. Good morning, sir. My name is Smile. I am from 6th standard. The magnifier is typically a handheld device with a controller that makes object appear, allowing that are difficult to see with the eye. Thank you for the learning, sir.
पास कर सकते हो आप ऐसा अपने को बहुत मुश्किलात होती है और अपने को उसकी वजह से बहुत मेहनत बहुत अपन घरों में अपने को लाइट आ रहा है मस्जिदों में आबाद बहुत अच्छा दिखा, बहुत अच्छा दिखा, क्या दिखा दोनों हम